ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেল সাদিয়া আর্ট স্টুডিওতে। গ্রামের দৃশ্যের পার্ট 2তে স্বাগত। আমি 4 নাম্বার তুলি দিয়ে কাজটা করছি। যে গাছটা আমি আঁকছি এটা হচ্ছে একটা কাঁঠাল গাছ। সেম কালার দিয়েও পরের কাজটাও এভাবে এঁকে নেব। গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে সূর্যের তাপ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য একজন ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা নতুন আছেন তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাতে প্রেস করবেন যাতে পরবর্তীতে কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশনটা আপনারা পেয়ে যান। যদি কোনো ভিডিওর টিউটোরিয়াল আপনারা দেখতে চান তাহলে এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আমি পরবর্তীতে কোনো টিউটোরিয়ালে সেই ভিডিও করার চেষ্টা করব। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।